വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏഞ്ചൽസ് വേൾഡ്. ഇറ്റ്സ് മീ അനാർജി. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പെറ്റൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു 6 പെറ്റൽസ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ, 6 പെറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇനി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇത് ചെയ്യണം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം.